Nagaan koo hunda keessaniif bakka jirtanitti haa baay'atu jecha ani beekidha Marvel Waayistuu biirraa amma immoo kana isinii qabadhee dhufe history paartii isa jaaffaa the Eastern Equation isa jedhudha. Egaa the Eastern Equation kan jedhu kun American Civil War itti aaniti kan inni jiru yoo viidiyoo isa duraan ilaaleen duubatti deebi'uudhaan the American Civil War kan jedhu ilaaluu hin dandeechu. Linkiisaa description irra isiniifan kaa'achuudha. Gara barumsa keenya irratti haa dabarru. The Eastern Equation mean what would happen on the Ottoman Empire in the Balkan and the Eastern as Ottoman power decline. Egaa Eastern Equation kan jennu gaafii warra bahaati yookaan gaafii warra bahaa kan jedhamu kuni maalidhaan wal qabata yoo jenne Ottoman Empire kan jedhamtu tuni olaantummaa guddaa Balkan state yookaan biyyoota Balkan kanneen jedhaman kan akka Austro-Hungary Austria kan akka Pershiyaa fa'aa irratti olaantummaa qabdi turte eenyuun Ottoman Empire. Ottoman Empire dadhabuun Ottoman Empire yookaan immoo tuyyuu humni aangoo Ottoman Empire kufuu isaatu Balkan maali jedhama Eastern Equation jedhama. Sababiin kufaatii Ottoman Poweriti jechuudha. Gaafiin kun Ottoman Empire Balkan state keessatti iddoo Balkan jedhamutti yookaan biyyoota Balkan jedhaman irratti maali ta'uu isaati dadhabuu isaati gaafichi jechuudha. In the Balkan, the Ottoman Empire was surrounded by the military of Balkan national movement backed usually by Russia. Egaa Balkan state biyyoota Balkan jedhaman keessatti Ottoman Empire maalidhaan sodaatame military humna waraanaa Balkaniin sodaatame jechuun Balkan nationalistoonni Balkan yookaan sabni Balkan uummanni jaalala biyyaa qabu Balkan keessatti maalii godhanii Ottoman Empireedhaaf sodaa ishee turan jechuudha. Ottoman Empire isaan sodaachuu jalqabde Balkan military. Maaliif isaan movementii kan isaan adeemsisanii movementiin kun maalii ta'uudha bilisa ba'uudha biyya of dandeechi ijaarratanii jiraachuu barbaadu warri Balkan state kan ammoo eenyutu gargaaraa baakdi godhe eenyutu gargaaraa Raashiyaa jechuudha. Raashiyaan isaan gargaartee warra Balkan kana bukkee dhaabbattee maalii gooti akka isaan Ottoman Empire irratti ka'anii Ottoman Empire ofirraa kuffisaniif gargaaraa turte jechuudha. In particularly the Eastern Equation was an issue of political and economical instability in the Ottoman Empire from the 18th to early 20th century. Egaa walumaa galatti Eastern Equation kan jedhamee waamamu kuni rakkoo politikaalii fi economically tasgabbii dhabuu economiin tasgabbii dhabuu politikaan tasgabbii dhabuu echati Ottoman Empire keessatti jechuudha. Ottoman Empire keessatti politikaan tasgabbii dhabuu fi economiin tasgabbii dhabuudha. Kan jaarraa meeqaffaa jaarraa 20ffaa fi jaarraa 18ffaa fi jaarraa 20ffaa jidduutti kan ture rakkoo kufaatii politically fi economically isa kanaadha jechuudha. Echa keessatti Ottoman Empire keessatti. Moreover, it is one the main case of the subsequently strategic competition and the political consideration of the European great power in the region. Kanarraa kan darbe immoo xiyyeeffannoon isaanii guddaan main case inni guddaan immoo biyyoonni Awurooppaanota aangoo gurguddaa qaban kan akka Britain kan akka Faranj kunniin maalii qabaachuu isaaniitiin wal dorgommii fi political strategy qabaachuu isaaniiti. Maal gochuudhaaf iddoo Balkan state kana iddoo Ottoman Turkeyidhaan qabame kana yookaan Ottoman Empireedhaan qabame kana maalii gochuudhaaf qabachuudhaaf politically competition keessa jiraachuu wal dorgommii strategy wal dorgommii keessa jiraachuu fi politikaalii kiyya ta'a jedhanii boundary sana qabachuudhaaf barbaadu biyyoota Awurooppaa gurguddoota biyyoota Awurooppaati jechuudha. Naannoo sana irratti kan ture keeziin inni guddaan. At the collapse of Ottoman Empire, approached the European power engaged in the power struggle of safeguard their military strategy and commercial interest in the Ottoman dominance. Ama erga Ottoman kuftee yookaan Ottoman Turkey Ottoman Empire erga kufteen booddee biyyoonni Awurooppaanota gurguddoonni Awurooppaanota maalii jalqabanii engage jechuu yookaan itti hirmaachuu jalqaban. Maal gochuudhaaf safeguard their military interest qabu interest military isaanii qabu humna waraanaa isaanii achitti bulfachuudhaaf safeguard gochuudhaaf yookaan immoo to'achuu barbaadanii lammaffaa immoo commercial interest qabu jechuun daldala iddoo daldalaa gochuudhaaf bakkee sana Balkan state sana Ottoman Empire bakkee qabatte sana maalii gochuudhaaf irratti commercial gochuudhaaf fi military isaanii immoo achitti olaantummaa isaanii argachiifachuudhaaf power struggle keessa galanii jechuudha. Biyyoonni Awurooppaa maal barbaadu Ottoman Empire bakka sana kaatee deemtee maalii gochuu ofii isaaniitti bakka sanatti military isaanii buufachuudhaan sirna daldalaa achirratti gaggeessuudhaaf waraana keessa seenanii jechuudha Awurooppaanonni. The decline of Ottoman Empire benefited Empire Russia on the other hand, Austria-Hungary and the United Kingdom demand the empire preserving of being in their
best interest. Amma Ottoman Empire kufuun kan Ottoman Empire dadhabuunsaa eenyu fayyadee tokkoffaa irratti Empire Russia fayyade. Russia maal barbaade iddoo Ottoman Turkiin qabatte kana barbaade. Gama birootiin immoo Austria-Hungarynis iddoo kana barbaade. United Kingdom kan jedhamtu immoo kan Briteenis maali barbaaddi iddoo sanatti Empire mataa ishii preserve gochuudhaan iddoo sana maali gochuu qabattee interest ishii galmaan gaachuu barbaadde jechuudha. Briteenis hin barbaaddi, Austria-Hungarynis hin barbaaddi, Ottoman bakka Ottoman sana eenyutu barbaada kan biraa Russia jechuudha. Russian keessattuu biyyoota san warra waraanaaf kan biyyoota Balkan sanuyyuu maal goote moraalii akkasumas militariinis gargaaraata kan isheen turte jechuudha. In the 1870s, the hardship of the Ottoman had increased. Their treason was immense, and they faced insurrections not only Herzegovina and Bulgaria, but also Serbia and Montenegro. Egaa yeroo kanatti Ottoman hojiitti itti dabalame jechuudha. Hojiin itti dabalame maaliif biyyoota kaawwan biyyoota isheen bulchitu duwwaa odoon taane kan akka Batolso Serbia and Montenegronis maali ta'anii itti dabalamanii bilisa bahuudhaaf rakkoo guddaa eenyudhaa ta'anii turanii Ottoman Turkiidha yookaan Ottoman Empire ta'anii turanii jechuudha. However, the Ottoman Empire managed to crush the insurgent in Austria August 1876. Yaa ta'u garuu waraanni kun irratti haasa'amu biyyoonni biroo immoo irratti fincila kaasanii malee bara 1876tti isa kana manage gochuu dandeecheerti jechuudha. On the other hand, Russia now intended the entirely conflict on side of the rebels using numerous Ottoman attracts against the rebellion population as an excuse. Amma maal goote Russian immoo taktika kana fayyadamuudhaan gama harka biraatiin waraana kanatti seentee jechuudha. Eenyu gargaaruudhaan warra rebel ta'an warra Balkan state gargaaruudhaan Ottoman Turkiidhaaf immoo faallaa ta'uudhaan maalitti seentee isheenis waraanatti seentee jechuudha. Rebel akka isaan ta'an akka faccii fincila kaasan yookaan akka populationiin maali keessa galu waraana keessa galu kakaasaa turte jechuudha Russian Ottoman Turkiitti. In April 1877 Russia declared war against the Ottoman Empire. Egaa bara 1877tti Russian Ottoman Empire irratti maali bante waraana bante jechuudha. Waraana bante bara 1877. It had effectively secured Austrian neutrality with the richest agreement of June 1876, under which Ottoman territory captured during the war will be partitioned between the Russian and Austro-Hungary Empire, with the latter obtained Bosnia and Herzegovina. Egaa yeroo kana Austria neutrality kan jedhamutu jira. Austria fi Russia jidduutti maalitu farramama agreementii tokko rich stand kan jedhamu agreementiin yookaan waliigaltee tokko irra gaan waliigaltee tokko irra kan gaan bara 1876 irratti waliigaltichi maal jira Ottoman Empire territory isheen qabatte Ottoman Empire kan qabattee jirtu sana yoo maal goone yoo qabanne yookaan yoo captured goone harkatti galfanne maali goona addaan qooddanna iddoo sana eenyutu addaan qooddata Russia fi Austria-Hungary addaan qooddata lafti hafe immoo eenyudhaaf qooddama Bosnia fi Herzegovinaadhaaf qooddama jechuudha. Bosnia fi Herzegovinaaf hin qooddama jechuudha. Lafichi kan hafe sun jechuudha. Kanaafuu waliigalteen richest agreement jedhamu kan bara 1876tti mallattaa'effame maalidha yaadni isaa Austrian neutrality dha jechuudha. Austrian neutrality jechuun Austrian waraana kanatti hirmaattu eenyuun gargaartu Ottoman Turkiin gargaartu isheen cal jetteetuma kan isheen laaltu Russian nattee lafa sana hin waraanti erga lafa sana qabatte immoo Austriaadhis maali gooti lafa qooddiifi jechuudha. Britain did not involve itself in the conflict. Yeroo kana Britain officiate itti hirmaanne ture waraanatti maalin goone involving goone yaa ta'u garuu however when Russia turned the conquered Constantinople now in Istanbul Britain urged Austria and Germany to ally with the against Russia. Britain yoomidha kan ishee waraanatti seentu Russian lafa Constantinople jedhamtu New Istanbul jedhamtu yookaan Byzantine Empire kan jennu sana yeroo laaltanii Constantinople yookaan Istanbul kana Turkiin erga qabateen booda Byzantine Empire sun maalitti jijjiiramte Constantinople yookaan New Istanbul itti jijjiiramte. Egaa lafa Constantinople jedhamtu kana yeroo Russian qabachuudhaaf sodaachistu sana conquered gochuudhaaf sodaachistu sana Britain maali goote Austria fi Germany walii galuudhaan wal gargaaruudhaan eenyutu akka waraanan Russia akka waraanan kakaafte jechuudha. Sababii waraana seenuudha waraana Balkan state kana seenuudha Britain maalidha jechuudha Constantinople eenyudhaan sodaatamuudha Russiadhaan sodaatamuu isheetii jechuudha.
Russia negotiated peace through the Treaty of San Stefan 3 March 1878, which established independence for Romania, Serbia, and Montenegro, autonomy for Bulgaria, reform in Bosnia and Herzegovina, the ceding of Dobruja and a part of Armenia, and large indemnity to Russia. Amma ka maali ta'ee yeroo kanatti Raashiyaan waliigaltee negotiate gochuudhaan mallattoo tokko mallatteessan. Inni mallattoon kun immoo Treaty of San Stefan jedhama. San Stefan kan jedhamu kuni yeroo sana biyyoota achi keessa jiraniif maalii gochuudha? Tokko Romaaniyaadhaa fi Sarbiyaa akkasumas Montenegroodhaaf independence kennu. Independence jechuun biyyoota of danda'anii dhaabbatan ta'anii kan kennameef eenyudha? Romaaniyaa, Sarbiyaa fi Montenegroodhaaf. Autonomy for Bulgaria. Bulgaariyaan immoo of dandeechee akka ishiin jiraattu kennuufi. Reform irra deebitee akka ijaaraman eenyuun? Bosniyaa fi Herzegovinaan akka irra deebi'anii ijaaraman taasisuudha. Dobruja fi part of Armenia immoo eenyu kennuudha? Isaan kunniin eenyuudhaa kennamanii? Raashiyaa kennamanii jechuudha. Inni kun Treaty of San Stefan jedhama jechuudha. This will give Russia great influence in the southern eastern Europe as it could dominate the newly independent state. Kun immoo Raashiidhaa fi opportunity guddaadha yookaan chaansii guddaadha. Maal akka gootuuf biyyoota south eastern keessa jiran Europe south eastern keessa jiran akka barbaadetti dominate akka gootu ishee gargaara jechuudha. Biyyoota new independent ta'anii of danda'anii kan dhaabbatan haarota akka isheen influence gootuuf akka isheen dominate gootuuf dandeessisee jira jechuudha. Eenyu? Russia. However, the reduced advantage to Russia, the great power, especially Britain, insist on the through the revision of the Treaty of San Stefan. Egaa erga kana ta'een booddee advantage ishee kana bu'aa Raashiyaan argattu kana hir'isuudhaaf biyyoonni Europe keessattuu biyyoonni gurguddoota Europe, especially Britain maal godhanii yaada tokko fidan. Irra deebi'u Treaty of San Stefan kan jedhamu sana maalii gochuu? Irra deebi'anii yaadicha kana maalii mallattoo birooti jijjiiranii jechuudha. Irra deebi'anii. At the Treaty of Berlin on June 13, 1870, the boundary of the new state were adjusted in the Ottoman Empire favor. Amma maalii godhanii Berlin conference yookaan Berlin Treaty kan jedhamutu jira. Bara 1878tti kan gaggeeffame. Boundary'n lafoonni haaraa qabaman lafoonni haaraan Ottoman Empire jala turan adjust haa ta'anii. Eenyuudhaaf? Favorii Ottoman Empire. Ottoman Empire akka minute Ottoman Empire akka gargaaruu danda'utti maalii haa ta'anii adjust haa ta'an jedhaniitu irra deebi'ame jechuudha. Eenyutu irra deebi'ee Treaty of San Stefan kan jedhamutu Treaty of Berlin irra deebi'ee jechuudha. Bulgaria was divided into two states, Bulgaria and Eastern Rumelia, as it was feared that a single state will be subsequently to Russian dominance. Amma maal jedhan seetanii Bulgaria kan jedhamtu tana bakka lamatti kan isaan qoodan, divided into two. Bakka lamatti qoodan Bulgaria fi Eastern Romania jedhanii. Sababbiin isaan kana godhaniif maalidha? Russiaanii biyyi tunni lama walitti bakka tokkotti kan jiraatu ta'e Bulgaariyaa fi Romaaniyaan single state taatee yoo kan jirtu ta'e ishiin salphumatti dominate gochuu dandeechi yookiin salphumatti bituu dandeechi waa'ee ta'e. Salphumatti bitti waa'ee ta'e yoo lama ta'an immoo tokko qabattu tokko diduu danda'a waa'ee ta'e jedhanii Bulgaariyaa bakka lamatti qoodan. Bulgaariyaan lafa Raashiyaatti dhiyaatee jiru jechuudha. Bosnia and Herzegovina were transformed to Austrian control. Egaa Bulgaariyaa fi Herzegovinaan immoo harka eenyutti kennamanii Austriyaan akka control gootu kennaniif jechuudha. Later, Austria-Hungary took advantage of the Ottoman crisis. They annexed the two provinces in 1980. Kanarraa kan darbe immoo Austria-Hungary immoo maalii gootee lafoota kanneen lamaan Bosnia Herzegovina kan jedhaman kanneen maalii gooteerti harkatti qabatteetti. Isa kana advantage ishiiti. Crisis-in Ottoman Empire keessatti rakkoon Ottoman Empire keessatti ka'e Austria-Hungaryidhaaf lafoota kana lamaan akka qabaattu province kana lamaan akka qabaattu ishee gargaaree jechuudha. This act outgraded pan-Slav nationalism in Serbia. Egaa lafoonni lamaan sunniin eenyudha? Austria-Hungaryidhaa kennamuun pan-Slavian nationalist kan jedhaman Serbia keessa kan jiran immoo maalii godhee hin aarsee jechuudha. Maaliif? Who had long seen Serbia and anticipated in merged Bosnia in union of Southern Slavia. Isaan kan isaan barbaadan maalii gochuudha? Bosnia tana Southern Slavia kan jedhamtu itti makanii jiraachuudha kan isaan barbaadan. Walitti qabanii jiraachuudha kan isaan barbaadan. Akka Austria-Hungarian Bosnia qabaattu hin barbaadanii jechuudha. Warri Serbia. Inni kun First World War'aaf keezii taawaayeteef sirriitti bakkee kana hubadhaa. This eventually became an immediate case of World War First. Egaa inni kun maalidha jechuudha? Serbiyaan akka Bosniyaan
Awustiriyaa-Hangaarii jala galtu hin barbaaddu jechuun Awustiriyaa-Hangaariin akka Bosniyaa qabattu hin barbaaddu Serbiyaan. Serbiyaan kan ishiin barbaaddu yuuniyeenii taatee Sleeviidhaaf Saawuzan Sleeviidhaaf akka Bosniyaan walitti makamtu barbaaddi. Kanaafuu Bosniyaa fi Serbiyaan akka wajjin jiraatan Serbiyaan barbaaddi. Garuu biyyoonni Awurooppaa maalii godhaniiru Bosniyaa tana Awustiriyaa-Hangaariidhaa kennaniiru. Inni kun hin barbaadu. Kun immoo this eventually become immediate case. Waraanni kun waraana addunyaa jalqabaatiif bu'aan inni jalqabaa bu'aan inni daddafee akka waraanichi itti seenu immediate case kan jedhamu isa kanaaf maali inni Bosniyaa fi Awustiriyaa-Hangaarii fi Serbiyaa jidduutti sababa Bosniyaatiin wal dhabuu isaaniiti jechuudha. German draw away from Russia and become closer to Austria-Hungary with whom it concluded the dual alliance in 1879. Egaa German immoo maalii gootee Raashiyaadhaan walii galuudhaan amma Germanii fi Raashiyaan waliif maalidha isaanii waliif diinummaa qabu mitire erga kana gooteen booda Germanii fi Austria-Hungary walii galuudhaan maalii gochuutti ka'anii dual alliance yookaan immoo waliigaltee lamaanii yookaan immoo wal gargaarsa lamaanii bara 1879tti bira ga'an jechuudha. Austria-Hungary fi German jechuudha. Germans was also closely allied with the Ottoman Empire. Kanarraa fuudhan German immoo ammas maal gooti sadaffaa Germanii fi Ottoman Empire walii galuudhaan close wal gargaaruudhaaf walitti dhiyaatanii waliin mari'atanii wal gargaara jedhanii walii galan jechuudha. In return the German government took over the reorganization of the Ottoman military and financial system. Kanarraa kan ka'e German government Ottoman Turkiitiif military fi financially maalii gochaa ture reorganize ta'ee irra deebi'ee akka of ijaaru gargaaraati kan inni ture jechuudha. It received several commercial concessions, include permission of build the Baghdad Railway, which is secured for them access to several important economic markets and opened the potential for German entry into the Persian Gulf of area, then controlled by Britain. Amma kun maalita area German Ottoman Empire keessatti maaliin hirmaate gaafa naan jettanii commercial yookaan daldalaan baay'ee hirmaateetti keessa darbuudhaan immoo heeyyama ijaarsa karaa Baghdad kan jedhamu railway yookaan daandii baaburaa Baghdad jedhamu ijaaruu akka dandeechu Ottomaanii eenyudha kenniteetti Germaniif heeyyama kenniteetti. Heeyyamni kun immoo isheedhaaf daldala irratti akka sirriitti hirmaattuu fi akkasumas immoo German gara Gulf of Persian Gulf of area keessatti akka isheen sirriitti hirmaattu ishee gargaara jechuudha. Economically akka isheen gabaa ishee sirriitti adeemsifachuu dandeechu gargaareera. Persian Gulf area irratti immoo akka isheen hojii ishee sirriitti taasistu gargaareera. Kun immoo deebi'ee Baghdad kun eenyudhaan qabamee control kan ta'e eenyudhaan Britain harka galfatte jechuudha. Britain tu harkaa fudhate booda. German interests were derived not only by commercial interest but also by burgeoning rival with Britain and France. Egaa German kan ishiin barbaaddu daldala ishee achitti adeemsisuu qofa miti jechuudha. Sirna daldalaa ishee interestii daldalaa ishee galmaan gaachuu duwwaa miti kan ishiin barbaaddu. Kanarra darbuudhaan olaantummaa eenyurratti qabachuu barbaaddi erga waraana warra diina ishee ta'an Britain fi Faranjii irratti olaantummaa qabaachuu barbaaddi jechuudha. German daldala duwwaa miti kan isheen achirratti barbaaddu. Maali barbaaddi? Britain fi Faranjii irratti diinota ishee lamaan irratti olaantummaas qabaachuu barbaadde jechuudha. Meanwhile Britain argued to its intent coordinate with the French in 1804 thereby resolve difference between the two countries over international affairs. Amma Britain fi Faranjii walii galanii bara 1904tti intent cordial kan jedhamu meequdhaan yookaan dhaabbatan jechuudha. Wal gargaaruudhaaf intent cordial. Kana yoo godhan garuu rakkoo isaan jidduu ture international affairs yookaan rakkoo walii galaa akka addunyaatti isaan jidduu ture lamaanuu maalii gochuudhaan resolve gochuudhaan furuudhaan keessattuu Moroccan crisis kan jedhamu jira rakkoo akkasii furuudhaan maalii godhanii jarri lamaanii intenti cordial intenti wal gargaaruudhaaf dhaabbatan jechuudha. Britain also made peace with Russia in 1907 with Anglo-Russian intent. Itti dabaluudhaan Britain ammas waliigaltee nagaa Raashiyaa wajjin bara 1907tti mallatteessite. Inni kun immoo Anglo-Russian intentidha jechuudha. Anglo-Russian intent jedhama. Kanaafuu Britain Faranjii fi Raashiyaan amma waliigalanii jechuudha. Balkan Wars. Egaa Balkan War kan jedhamu kun immoo waraana Balkan keessatti taasifamedha. The Balkan War, two successive military conflicts took place in Balkan Peninsula in 1912 and 1930 that derived the Ottoman Empire of all its remaining territory in Europe except part of Thrace and the city of Anderlop. Amma Balkan War kan jedhamu kun waraana lama walitti fufaa taasifamedha Balkan State keessatti. Balkan Peninsula keessatti yookaan biyyoota Balkan keessatti bara 1912 fi bara 1913tti maalii kan taasifamedha waraana walitti fufaa lama kan taasifamedha. Jechuun Ottoman Empire biyya isaanii keessaa baasuudhaaf Ottoman Empire biyya isheen qabde sanirraa baasanii
wanno gochuudhaaf jechuudha irraa hari'achuuf jechaan alatti except Thrace fi Alroop kan jedhamu. Egaa Ottoman Empire yoo biyyoota Balkan State kana gallakkisteeyyuu Thrace kan jedhamuu fi City of Androp kan jedhamu gallakkisuu hin dandeenye jechuudha. The First Balkan War. Balkan Warin bakka lama gurguddaatti qoodama. Inni jalqabaa Balkan War maalii taasisuudha? Ottoman Turkey ofirraa hari'uudhaaf yookaan Ottoman Empire ofirraa rukutuudhaaf biyyoonni Balkan taasisanidha. Sakandii immoo biyyootumti Balkan walii isaaniitiin kan wal lolanidha. The First Balkan War ilaallu. Began in Balkan when Serbia, Montenegro, Bulgaria and Greece joined forces to attack the Ottoman Empire. Egaa Balkan biyyoota Balkan keessatti Serbiyaan, Montenegroon, Bulgaariyaa fi Greek walii galanii maalii yeroo itti go'anii humna isaanii cimsachuudhaan humna walitti makameen Ottoman Empire ofirraa hariiruudhaaf yeroo isaan itti waraanaatti seenan First Balkan War jedhama. Kun nationalismiidhaan bilisa ba'uudhaaf Ottoman jalaa jechuudha. By the early 20th century, Bulgaria, Greece, Montenegro and Serbia had achieved independence from the Ottoman Empire. Egaa bara jaarraa 20ffaa keessa Bulgaariyaan, Greeciin, Montenegro fi Serbiyaan maalii godhaniiru independence isaanii Ottoman Empire harkaa fudhataniiru jechuudha. Biyyoota of danda'anii dhaabbatan biyyoota ofiin of jiraachisuu danda'an mootummaa mataa isaanii qaban ta'uu danda'aniiru jechuudha. But a large element of their ethical population remain under Ottoman. Yaa ta'u garuu biyyoonni lammii isaanii, sabni isaanii, afaan isaanii kan dubbatan, aadaa isaanii kan qaban biyyoota Bulgaariyaa, Greek, Montenegro, Serbiyaa independence yaa argatan malee baay'een isaanii harka eenyutti hafanii Ottoman Empire warri jalatti hafanii turan jechuudha. In 1912 the country formed the Balkan League with Russian support to take Macedonia away from Turkey. Erga bara 1912tti biyyoonni Balkan State kun maalii liigii mataa isaanii Balkan League kan jedhu established godhatan, form godhatan, ijaarratan. Balkan League kun eenyudhaan kan inni gargaaramu? Raashiyaadhaan gargaarama. Raashiyaatu support godha. Financially, militarily kan gargaaru Balkan League kan eenyudha? Raashiyaadha. Raashiyaan immoo Macedonia kan jedhamtu tana harka Turkiitii fuutee Balkaniidhaaf kennuu dandeecheerti jechuudha. Balkan Leagueidhaaf kennuu dandeecheerti. Harka eenyutii fuutee? Harka warra Turkey fuudhuudhaan jechuudha. The First Balkan War began October 8, 1912 and the Balkan Ally were soon victory. Amma First Balkan War kan jedhamu kan inni jalqabe October 8 bara 1912. Erga inni jalqabeen booddee Balkan Ally wal gargaaruudhaan warri Balkan State Balkan keessa jiran kun mo'icha argachuu danda'aniiru jechuudha. Mo'icha argachuu danda'aniiru. The Turkey collapse was so complete that an armistice were signed on December 3, 1912. Egaa Turkey maali taate kufteetti erga isheen kufaatiin ishee mirkanaa'een booddee wanna xumuruudhaaf jechuun waraana xumuruudhaaf maalii godhanii sign godhan mallattoo mallatteessan October December 3, 1912 walii galtee mallatteessan jechuudha. Walii galtee waraana dhaabu erga Turkey kufteen booddee. The peace conference began in London, but after the coup d'etat by the young Turkey in Constantinople in January 1890, war was the Ottoman continued. Egaa bara peace conference jechuun konferensiin nageenyaa London keessatti odoo gaggeeffamee ture. Inni kun nagaa buusuudhaaf yookaan waraana dhaabuudhaaf jenneera miti dura erga inni gaggeeffameen booda sirni fonqolcha mootii eessatti gaggeeffama? Constantinople keessatti yookaan Turkey keessatti gaggeeffama. Yungi Turkey kan jedhamutu aangoo qabate yookaan eenyuun kubdeetaan gaggeeffameeti. Kubdeetaan erga gaggeeffameen booda Young Turkey kan jedhamu namni kun aangoo qabate jechuudha Constantinople keessatti. Erga inni bara 1913 qabateen booda waraana dhaabu Turkiin kufuun qabdu jedhee maalitti deebi'ee waraanichi ammas itti fufee jechuudha. Deebi'ee kubdeetaadhaan booda mootiin warra Turkii erga kufeen booda mootiin haaraan kun immoo waraanichi itti fufuu qaba nuyi moona jedhee itti seenee jechuudha. Again the alliance were victory. Aluyana fell to the Greek and Alrep the Bulgaria. Amma maali ta'e yeroo kanatti victory ammas warra alliance warra walii galanii Balkaanonni walii galanii ammas mo'icha argatan. Aluyana fell kan jedhamu immoo Greek fi Alrep mo'ichatti Aluyana namni jedhamu kun hin dadhabe kasaan booda sana booda maali ta'e Greek fi Alrep immoo Bulgaariyaadhaaf kennamanii jechuudha. Under the peace treaty signed in London of May 13, 1930, Ottoman Empire lost almost all of its remaining European territory, include all of Macedonia and Albania. Egaa peace treaty erga Londonitti mallattaa'een booddee maali ta'e Ottoman Turkey lafoota duraan harkaa qabdu sana kan Eurooppaa keessaa qabdu sana muluu maalii gooteetti lost gooteetti update jechuudha. Itti dabalatee eenyu Macedonia fi Albaniyaas maalii gooteetti update jechuudha. Treaty kanaan booddee irraa fudhatameera jechuudha. Albanian independence was insisted upon by the European power and Macedonia was to be divided among Balkan alliance. Egaa Albaniyaadhaaf biyya Albaniyaa tan erga Turkey irraa fudhanii independence kennaniif biyya of
dandeechi akka taatu kennaniif eenyuun Eurooppiyaan biyyoonni Eurooppaa deebisanii Makedooniyaa kan jedhamtu tan ammoo Baalkaanii yookaan biyyoota Baalkaaniif warroota Baalkaanii waraanatti seenisaniif addaan qoqqoodanii jechuudha. Kan qoqqoodamte Makedooniyaadha. Kan immoo independensii argatte yeroo kana Albeeniyaadha jechuudha. The Second Balkan War. The Second Balkan War kan jedhamu kun maalidha Balkan keessatti erga isaan Turkii kuffisaniin boodee biyya biroo qabachuudhaaf walii isaaniitiif Balkan statein kan wal lolan jechuudha. Walii isaaniitiif wal lolan. Erupted when the Balkan alliance, Serbia, Greeks and the Bulgaria quarreled among themselves over the partition of their consequent in Macedonia. Kanaafuu biyyoonni Europe keessatti argaman kan akka Serbia, Greek fi Bulgaria walii isaanii themselves isaanii yeroo maalii partition gochuudhaaf iddoo qabame Macedonia addaan qoqqoodachuudhaaf Macedonia irratti iddoo wal lola sana yeroo wal lola sanatu Second Balkan War jedhama. Kanaafuu keesiin Second Balkan War fi keesiin First Balkan War garagara. Second Balkan War irratti kan isaan wal lolan lafa qabamte Macedonia tana maalii gochuu irratti addaan qoqqoodachuu yookaan partition gochuu irratti jechuudha. The result was resumption of hostility between Bulgaria on the other hand and the Serbia and the Greek which had joined by Romania on the other hand. Egaa waraana kana gaafa wal lolanii waraana sekondii kana irratti Romaaniyaan Bulgaariyaa kan jedhamtu garii tokkoon Bulgaariyaan kophaa isheetii harka birootiin immoo eenyudha Serbiyaa, Greek fi Romaaniyaan walitti makamuudhaan waraana gara birootiin irratti banu eenyurratti Bulgaariyaa irratti. Kanaafuu biyyi tokko Bulgaariyaan biyyoota kana sadan Serbiyaa, Greek fi Romaaniyaa biyyoota maalii jedhaman biyyoota Balkan state kaniiniin walitti yookaan immoo wal lolli ka'aa jechuudha. So Serbia and the Greeks allied against Bulgaria and then war began on the night of June 1930 when the King Ferdinand of Bulgaria ordered his troops to attack Serbia and the Greek force on Macedonia. Egaa Serbia fi Greekitu wal gargaaruudhaan eenyuudhaaf faallaa ta'u Bulgaariyaadhaaf faallaa ta'u isheen diinatti ta'u jechuudha. Serbia fi Greekituun maal godhanii yeroon isaa halkan tokko aduu 20 fi aduu 30 bara 1913tti kan inni taasifamedha. Isa kana kan fide eenyuun Ferdinand of Bulgaria namichi mootiin Ferdinand kun jedhamu kun kan Bulgaariyaati. Uumamaa waraana isaa yookaan immoo warra waraana irratti hirmaatan kana kakaasuudhaan Serbiyaa fi Greek attach goona maal akka nu godhan Macedonia akka ganuu lakkisaniif Macedonia akka nu kennaniif jedheetu Greek fi Serbiyaa attach gochuudhaaf King Ferdinand kun maalii godha ofii isaati jechuudha kan jalqabu kan Bulgaariyaa kana jechuudha. Serbia and the Greek force were later joined by Romania to attack Bulgaria. Walitti makaman kan Serbiyaa fi Greek immoo walitti makamuudhaan eenyuudha Romania walitti makamuun sadi ta'uudhaan Bulgaariyaa attack godhan jechuudha Bulgaariyaa irratti kan Ottoman Empire also attacked Bulgaria and advanced threes again and Europe. Kanarraa ka'uun Ottoman Empire yeroo kana humna godhachuudhaan Bulgaariyaan dadhabdeetti garasii nama garee sadii yookaan biyyoota sadii waraanaa jiru. Ottoman Empire illee ishee dadhabde tana Bulgaariyaa tana irratti ka'uudhaan harkaa fudhatte jechuudha. Threesii fi Europe jechuudha. Europe fi Threesii harkaa fudhatte. On June 30, the conclusion an armistice to end hostility and the Treaty of Bucharest was signed between the compact August 10 1930 erga kun ta'een booddee barma sana Juulaayii 30 jechuudha maali ta'ee armistice yookaan waliigaltee waraana dhaabuu jara kana sadan biyyoota kanneen jidduutti mallatta'e jechuudha. Inni kun treaty maalitti jedhama Bucharest War was signed ama Bucharest kan jedhamu kana jechuudha. Inni treaty Bucharest jedhamu kun inni kun eenyutu mallatteessaa Serb, Romaaniyaa fi Bulgaariyaa waliin ta'uudhaan waraana dhaabuudhaaf kan isaan mallatteessan jechuudha. Mallattoo kanarratti under the term of the treaty Greek and Serbia divided most of Macedonia between themselves leaving Bulgaria without only small part of the region. Egaa kan isaan irratti wal lolan Macedonia qoodachuuf jenne mitire Greek fi Serbiyaan paartii isa guddaa fudhatan. Paartii isa guddaa ofii isaaniitii kan fudhatan addaan qoqqoodatanii most paartii ishee kanarraa kanaaf only small party immoo paartii ishee xiqqoo kan eenyu kan Macedonia ishee xiqqoo Bulgaariyaa kennan jechuudha. Bulgaariyaa maal argatte xiqqoo paartii xiqqoo isheeti kan isheen argatte. The Balkan War marked by ethnic clannists with the all party being responsible for the grave attack against civilian. Egaa Balkan Warin kun maalidha inni mallattoo akka mallattootti ilaaluu dandeenya jechuun itikaalii lammiin olii galee warra isarratti ga'e sana warra isarratti aangoo agarsiisuudhaaf ba'e sana irratti against ta'uudhaan siviiliyaaniin biyyi isaanii nagaa isaanii eeggachuu akka danda'aniif mallattoodha jechuudha. As a result of Balkan War, Greek gained southern Macedonia as well as the island of
Crete. Amma Greece maal argateeti Southern Macedonia argateeti Balkan War sababa Balkan Waritiif maal argateeti Southern Macedonia Iceland Cyprus jedhamtu kan immoo Iceland biroos argachuu dandeesseerti jechuudha. Serbia gained the Kosovo region and extended into northern and central Macedonia. Egaa Serbiyaan immoo maal argatte Kosovo kan jedhamu lafa iddoo naannoo Kosovo jedhamuu fi Macedonia irratti immoo gara naannoo kaaba isheetii fi jiddu galeessa isheetti babal'achuu dandeesseerti jechuudha. Gara kaaba isheetii fi jiddu galeessa isheetti babal'achuu dandeesseerti jechuudha. Albania was made an independent state by German prince. Egaa Albaniaan yeroo sanirraa maaliif taateetti independence biyya of dandeechi taatee dhaabbatteetti. Kana kan godhe immoo mootii Jarmanii jechuudha. Mootii Jarmantu Albaniaan independent taatee akka ta'e godhe jechuudha. The most alarming aspect of the war was the growth of tension between Austria-Hungary and Serbia. Egaa amma kanafi waraanni guddaa fi waraanni sodaachisaan most alarmii kan ta'uuf waraanatti kan isaan dabarsee kennuu danda'uu fi sodaanni guddaan kan guddachaa dhufe Austria-Hungary fi Serbiyaa jidduutti waraana ture jechuudha. Eenyu barbaadu jarri lachuu Bosniyaa barbaadu jechuudha. Isa the immediate case of First World War jennee kan kaafnuu dandeenyu isa kanaadha jechuudha. Austria-Hungary fi Serbiyaa jidduutti waraanni guddaan tokko hafeera, tensionii guddaan sodaa guddaan tokko hafeera jechuudha. Serbia had extensively claimed upon Albanian territory. Egaa Serbiyaan echa qabateetti Albanian territory amma tokko maalii gooteetti harkaan qabateetti claim gooteetti jechuudha. Having obtained an assurance of German support, Austria-Hungary delivered an ultimatum on October 17, 1930 force Serbia to withdraw from the Albanian borderland. Egaa duratti maal jenneera Serbiyaan Albaniyaa qabateetti himti. Yaa ta'u garuu Austria-Hungary Germaniin gargaaramtee waraana eenyurratti deliver gootee waraana irratti banuuf Serbiyaa irratti maal gochuudhaaf lafa isheen Albaniyaa borderland lafa daangaa Albaniyaa qabamee jiru san eenyudhaan Serbiyaadhaan qabamee jiru san akka isheen gallakkiftuuf Serbiyaan lafa Albaniyaa qabatte san akka gadi lakkiftuuf Austria-Hungary Germanii walii galanii maalii gochuu jalqabanii waraana irratti banuudhaaf jechuudha. The conflict between Austria-Hungary and Serbia were aggravated by the assassination of the Austrian Prince Franz Ferdinand by Serb nationalists named Gavrilo Prince on June 18, 1994 Sarajevo, capital of Bosnia. Amma waraanni Austria-Hungary fi Serbiyaa jidduu jiru baay'ee kan inni ho'e yookaan aggregate walitti qaba yookaan immoo waraana kana kan kakaase yookaan waraana kana kan ho'ise yookaan immediately waraanni kun akka cimu kan taasise ajjeefamuu mootii Austria kan ture eenyudha Franz Ferdinand kan ture. Franz Ferdinand kun mootii Austriyaati. Eenyudhaan ajjeefamee Serb nationalism lammii biyya eenyutiin Serbiitiin kan inni ajjeefame. Namichi kun Gavrilo Prince jedhama. Gavrilo Prince kun eenyu ajjeese Franz Ferdinand eechatti Sarajevo capital of Bosnia keessatti eenyu ajjeese namicha Franz Ferdinand jedhamu kana Gavrilo Prince lammiin Serbii kun lammii Austria yookaan immoo ittaana mootii ittaanadha jechuun nama kaadhimamummaarra jirudha mootiidhaaf fuudhaaf Austrian Prince Franz Ferdinand kana ajjeese jechuudha. This action convened Austria-Hungary to attack Serbia to crush Serbia independent of the only solution. Egaa inni kun immoo ajjechaan nama Ferdinand kuni maaliif di Austria-Hungary akka Serbia attack gootu godhe Serbiyaan immoo independence ishee solutionii independence argachuun Serbiyaadhaaf solutionii akka ta'e solutionii inni guddaa waraana kana dhaabuu danda'u eenyuun Serbiyaadhaaf independence kennuu akka ta'e walii galan jechuudha. The invasion of Serbia by Austria-Hungary led the First World War. Egaa Serbiyaan miidhamuun yookaan Serbiyaa irratti waraana irratti banamuun eenyudhaan Austria-Hungarytu Serbiyaa irratti waraana banee qabachuudhaaf jechuudha. Gaafa kana inni kun garamitti geechee gara First World War itti geechee jechuudha. Sababiin gara First World War itti deemte addunyaan Austria-Hungary maal irratti waraana banuudha? Serbiyaa irratti waraana banuudha jechuudha. Kun the last part of unit 1 dha. Unit 2 itti fufna. Yaada qabaattan, komentii qabaattan nu kaa'uu dandeessu. Amma dhumaatti waan hordoftaniif guddaa galatooma.